ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கோட வீடியோ வந்து எங்கள் அண்ணா கூட பண்ண போகிறோம். அவங்க பேர் வந்து சூர்யா தினகரன். அண்ட் அவங்களோட ஸ்கூலிங்கை வந்து ஹோலி கிராஸ் சேலமில் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட காலேஜ் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிண்டியில் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க மாஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஜெர்மனி போயிருக்காங்க. அங்கே அவங்க இன்டர்ன்ஷிப் கிடச்சி அவங்க வந்து இட்டாலிக்கு போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறமா அவங்க வந்து ஒரு ஜூனியர் சயின்டிஸ்டாக இப்போ வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது அவங்க ஜாப் ப்ரொஃபஷன் எல்லாம் எப்படி போகுது, அப்புறமா அவங்க அந்த கண்ட்ரிஸ் போய் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி வந்து அங்கே சர்வை பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஜெர்மனி, இட்டாலி மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் போய் எப்படி அங்கே வந்து சர்வை பண்ண முடிஞ்சிச்சு, அண்ட் அங்கே நீங்கள் பார்த்த ஆளுங்கெல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தாங்க, ஹவ் வாஸ் த கல்ச்சர் அண்ட் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இங்கே எப்படி நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குமோ ஒர்க் பிளேஸில், இல்லை ஒரு ஐடி கம்பெனியில், இல்லை ஒரு அகாடமியா, ரிசர்ச் சென்டர்ஸ், இல்லை யூனிவர்சிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் எப்படி ஒர்க் லைஃப் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு ஒர்க் லைஃப் தான். பட் ஒரு பெட்டர் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அங்கே இருக்கும். ஸோ காலையில் ஒரு 9க்கு ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறோன்னா ஒரு 5க்கெல்லாம் ஒர்க் முடிக்கிற மாதிரி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இங்கே கிடையாது. ஆவரேஜ் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பர் வீக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 hours to 39 hours தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஃபார் ஃபுல் டைம் ஜாப் அங்கே. ஸோ அது மட்டும் தான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸே தவிர ஐ திங்க் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடியூசிங் ஈக்குவல்லி இம்பார்ட்டன்ட் ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸ் கம்பேர்ட் டு த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஸோ அங்கே நீங்கள் மீட் பண்ண ஆளுங்களாம் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக தோணுனவங்க, இல்லை இங்கே இந்தியாவில் இருந்ததா இது நல்லா இருந்திருக்கும் அந்த கண்ட்ரி, இப்போ நான் இருக்கிறத விட அங்கே இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறவங்க வந்து யார் யார் சொல்லுவீங்க? ஆர் யூ ஆர் ஒன்லி வித் இந்தியன்ஸ் இன் ஜெர்மனி? இந்தியன்ஸ் கூட மட்டும்தான் அங்கே இருந்தீங்க? இல்லை, நான் வந்து ஐ திங்க் ஐம் கிஃப்டட் இன் ஒன் வே. நான் போன சிட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுற சிட்டி பேர் பொல்சானோ. இட்ஸ் த நார்தர்ன் மோஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் இட்டாலி, இந்த மிடில் ஆஃப் த ஆல்ப்ஸில் இருக்குது. அதில் பார்த்தோன்னா மொத்தம் இந்தியன்ஸே ஒரு மேக்ஸிமம் 20 ஆளுங்க தான் இருப்பாங்க. அதுவே அதிகம். அதான் நான் சுற்றி இருக்கிற ஊரெலாம் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஸோ அங்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேச்சுரலி எல்லாரும் அங்கே ஃபாரினர்ஸ் தான். நான் ஒர்க் பண்ண டீம் வந்து இட்ஸ் டோட்டலி இன்டர்நேஷ்னல் டீம். வி ஆர் அரவுண்ட் 13 to 15 now. அப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேருந்து இருப்பாங்க. ஸோ இட்ஸ் பியூர் மோர் இன்டர்நேஷ்னல். ஸோ மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலீக்ஸ் எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி மாதிரி தான் இருக்கும். ஒர்க் லைஃப்பில் யூரோப் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் இருக்காது. கேரக்டர்ஸ்ல பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் இருக்காது. கன்னிங்கா இருக்காங்க அந்த மாதிரி? நோ. எதுமே தோணுது இல்ல. ஒன் திங் ஐ நோட்டிஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த பாலிஷ் போட்டு பேசுறது இருக்காது. லே ஸ்ட்ரெயிட் ஆன் யுவர் ஃபேஸ். இஃப் இட்ஸ் ஸ்வீட் ஆர் இஃப் இட்ஸ் ஹார்ஷ், எப்படி இருந்தாலும் எய்தர் வேஸ் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஆன் யுவர் ஃபேஸாக இருப்பாங்க. ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் தனியாக, பர்சனல் லைஃப் தனியாக அப்படிங்கிற ஸ்பிளிட் நல்லாவே இருக்கும். தி ஒன்ட் மிக்ஸ், அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அது ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸ்பேஸில் தான் இருக்கும் அங்கே பொறுத்த வரைக்கும். அது என்னால் சொல்ல முடியும். அட்லீஸ்ட் த பிளேசஸ் வேர் ஐ ஒர்க், ஐ ஃபெல்ட் இட்ஸ் purely a secured environment. I'm surrounded with purely non-toxic people. I can say that for sure. Okay, better. So how did you go to Italy firstly? Okay. I think I should little bit go into history of Suriyah. Yeah, it's okay. I did my bachelor's in geoinformatics at College of Engineering, Gindi, Anna University. I finished my degree by the end of 2019, and I was preparing for the civil service examination for around 2 to 3 years, and then parallelly was also working on a startup. And then later in 2022, I plan to go to Germany to do my master's in geoinformatics and spatial data science. And after the completion of 1 year, I had an opportunity to come to IRAC research at Italy through my professor. After completing Germany, you went to Italy? Yeah. First ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு ப்ரொஃபஸர் சொன்னாங்க, இட்டாலிக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர் இருக்கு, இன்டர்ன்ஷிப்க்கு அங்கே போ அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் இன்டர்ன்ஷிப்க்கு இங்கே வந்தேன். தென் இன்டர்ன்ஷிப் காட் அ ஃபுல் டைம் ஜாப். ஸோ ஐம் ஒர்க்கிங் as a full time researcher at IRAC research at advanced computing team. So we work on advanced computing solutions for big data, for high performance computing. It involves high performance computing, cloud, big data, and we support other research institutes within IRAC
for their computations in geoinformatics. Yeah, these are things that I do. I'm currently working on climate data sets, on resolving coarse resolution climate data to a more higher resolution climate data, giving more details and characters to the data. This is what I do now currently, using machine learning algorithms. So how was the 2 years of preparing IAS civil exams, and how did it go? So what were the problems you faced in it? I think COVID struck around the time when I started my preparation. So it was a period of reduced or limited mobility. So I cannot travel from place to place for my preparation. That was one of the setback, I would say. I don't want to complain, but something didn't go well. So I had to quit it halfway. So it was around 2 to 3 years of preparation when I switched my interest. And deep into 3 years, into the preparation, I think I felt I lost the motivation to study further. So I thought of switching to something else, and the immediate option was to go back to my bachelor's. So I had a really good grade points, and I had a really good bachelor thesis, which led me eventually to do my master's in Germany. So the way how I chose the university is by my seniors who already did their bachelor's in another university. They led me to this university. That's how I got introduced to the university that I did my master's. I've heard many of the students after completing engineering, they go to Germany because the cost is low for doing And that's one of the criteria, because I don't want to spend a fortune on my masters. If I want to do a masters in UK or in US, I'm pretty sure I would have to spend at least 60 to 70 Indian rupees. Yeah, it's now crores to spend it. Yeah, now it's highly competitive and the prices are super high there. But in Germany, you get free healthcare as well as free education there. It's a better place to study, work, and settle in. So you didn't so you learned German language? No, since I didn't have any idea of going to do my master's in Germany, I didn't start learning German before I go there. So it was okay to survive there without German language? One advantage was that my course was an English taught course. So somehow I didn't need much German to finish my degree. But there everyone needs everyone talks in German, and that would be a problem. In Germany, you somehow need to learn German. To that's people encourage you to learn German, and somehow you are also you'll be convinced in a way that okay, German படிச்சிரலாம், படிச்சுதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை அப்படின்ற. ஆமா, அது கண்டிப்பா இருக்கும். பட் நான் காலேஜ்லேயும் சரி, ஒர்க் பண்ணுற என்விரான்மெண்ட்லேயும் சரி, காலேஜில் ஒர்க் பண்ணேன், ஸ்டூடெண்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன். அங்கேயே எனக்கு வந்து ஜெர்மன் தேவைப்படலை, ஃபார்ச்சுனேட்லி, பிகாஸ் the course was an English taught course as well as the degree, the master's was an English taught environment. The research environment was English taught, so I survived with my butler's English. So உங்க 12th எப்படி போச்சு? 12th 11th? Okay. So you were COVID batch? No. I think it will be of a shock if I say நான் 2015 12th முடிச்சேன். Probably your target audience would be at least 5 to 6 years younger than me, for sure. More than 5 to 6 years younger than me. No. What is your age? If I had completed my 12th standard in 2015, it's plus 10 from 17, so 27 now. Oh, okay. 27. அண்ணான்னு கூப்பிடுறதா அங்கிள்னு கூப்பிடுறதா? நோ. ஸோ நீங்க எதை பத்தி இப்போ வந்து எதை பத்தி ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு, எதை பத்தி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் வந்து சீசனல் ஃபோர்காஸ்ட் டேட்டா இருக்கு. அது வந்து நெக்ஸ்ட் 7 monthsக்கு எவ்ரி ஹவர் ஆர் எவ்ரி 3 hours கிளைமேட் எப்படி, வெதர் எப்படி மாறும் அப்படின்னு ஒரு ஆக்சுவலா இதெல்லாம் வந்து 10th standard ஸ்டூடெண்ட் 12th standard ரொம்ப தேவைப்படும். பிகாஸ் அவங்க வந்து என் தங்கச்சி எல்லாம் வந்து தினமும் போய் அடுத்த நாளோட வெதர் என்னன்னு பார்ப்போம். பிகாஸ் லீவ் விடுவாங்க இல்லையான்னு பாக்குறதுக்காக. அதே நீங்க 3 hours முன்னாடி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க அதை வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லீவ் போடுறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் எக்ஸாம் வச்சுட்டே இருக்காங்க, அதனால அவங்க வந்து அந்த வழிக்கு போயிட்டாங்க இப்போ.
நான் அது பண்ணதே இல்லை, ஆனா அவங்க எல்லாம் பண்றாங்க. மச் ப்ரிப்பேர்டா இருக்காங்க அவங்க. அடுத்த நாள் காலை யூனிஃபார்ம்லாம் மாட்டிட்டு டிவி பார்ப்போம். இல்லையா அப்படி எல்லாம் சுத்தி நாமக்கல் ஈரோடு எல்லாம் வந்துடும், சேலத்துல கிடையாது. அதே மாதிரிதான் இப்பவும் வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும் போது சேலம் ஃபுல்லா லீவ் விடுறாங்க, இங்க லீவே விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு நாளுக்கும் லீவ் விடல. இப்ப ஸ்கூலுக்கு விடுவாங்க, காலேஜ் விட மாட்டாங்க. ஆமா. நான் ஒர்க் பண்றது ஹைட்ரோ கிளைமேட்டாலஜி. ஹைட்ரோ கிளைமேட்டாலஜி அப்படின்னா, ஸோ நான் கிளைமேட் டேட்டாவும் இருக்கும், அதில் ஹைட்ராலஜியும் இருக்கும், ரெண்டும் புட்டுகேதான் ஹைட்ரோ கிளைமேட்டாலஜி. என்ன மேட்டர்னா, இப்போ நான் அதான் சொன்னேன் இந்த மிடில் ஆஃப் த ஆல்ப்ஸ்ன்னு. ஸோ மவுண்டைன் ரீஜன்ஸ்ல வந்து ரெயின் காஜ் வைக்க முடியாது. ரெயின் காஜ் வச்சாதான் எவ்வளோ மழை பெய்யுதுன்னே சொல்ல முடியும். அங்கே ரொம்ப ஸ்கேர்ஸாக இருக்கும். இந்த நம்ம ஒரு சமவெளியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு எவ்ரி 2 கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்ரி 3 கிலோமீட்டர்ஸ் ரெயின் கேஜ் வச்சு மானிட்டர் பண்ணலாம் எவ்வளவு மழை பெய்யுது அப்படின்னு. பட் அந்த மாதிரி ஏரியால அல்பைன் என்விரான்மெண்ட்ல ரெயின் கேஜ் வச்சு மானிட்டர் பண்ண முடியாது எவ்வளவு மழை வருது அப்படின்னு. நான் கிளைமேட் டேட்டாவை வச்சு அதை இப்போ அந்த காலத்து போட்டோ பார்த்தோன்னா லோ ரெசல்யூஷன் இருக்குமா, இப்போ இருக்கிற 4K 8K வரைக்கும் பிக்சர் ரெசல்யூஷன் ஹை குவாலிட்டியா இருக்குல்ல. ஸோ பர் பிக்சலுக்கு வந்து அது கொடுக்குற டீடைல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப அதிகம் இல்லை. இப்போ அதே மாதிரி நான் லோ ரெசல்யூஷன் இமேஜரிஸை வச்சுட்டு நான் ஹை ரெசல்யூஷனா அது வந்து டேட்டா அந்த இமேஜரிஸை ஹை ரெசல்யூஷனா நான் மாத்துறேன். இதுதான் என் ஒர்க் இப்போதைக்கு. இப்போ அந்த மவுண்டைன் ரீஜன்ஸ்ல வந்து லோ ரெசல்யூஷனா தான் இருக்கும் டேட்டா. நான் இப்போ அதை ஹை ரெசல்யூஷனுக்கு நான் மாத்துறேன் யூசிங் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் டீப் லேர்னிங் மெத்தட்ஸ்ல அதை மாத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு நான் ஒர்க் பண்றது. ஸோ அடுத்து வேற வேற ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒவ்வொரு மாதிரி ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எல்லாமே ஓரளவுக்கு என்விரான்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது, கிளைமேட் டேட்டா, ஹைட்ராலஜி டேட்டா, மழை பெய்யறது, ஃப்ளட்டு, ட்ராட்டு. நான் இந்த ஹோல் பர்பஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் வந்து டு ப்ரிடிக்ட் ப்ரிசைஸ்லி ஃப்ளட் அண்ட் ட்ராட் எப்போ வரும்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ இப்போ இருக்கிற டேட்டா வந்து லோ ரெசல்யூஷன் இருக்கு, நான் ஹை ரெசல்யூஷனுக்கு அதை மாத்துறேன். அந்த ஹை ரெசல்யூஷன் டேட்டா வச்சுட்டு ஃப்ளட்டு ட்ராட் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது தான் என் வேலை. அந்த அல்பைன் என்விரான்மெண்ட்ல அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு, பர்டிகுலர்லி நார்தர்ன் இட்டாலி மவுண்டன்ஸ் ரீஜன்ல இருக்கு. மவுண்டன் ரீஜன். இதுதான் இப்போதைக்கு நான் பண்ற ஒர்க். நீங்க அப்புறம் எந்தெந்த ஊருக்கு வந்து போயிருக்கீங்க, அந்தந்த ஊர்ல எப்படி ஃபுட்லாம் எப்படி இருந்துச்சு, நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க, எப்படி வந்து 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிடுவீங்களா, இல்ல வந்து சாரி ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை சாப்பிடுவீங்க, இல்ல வந்து எப்படி உங்க ஃபுட்டெல்லாம் வந்து இருந்துச்சு, நீங்களே குக் பண்ணுவீங்களா? நானே குக் பண்றது தான் ஃபுல்லா. அங்க ஃபுல்லா நான் குக் பண்றது தான். அங்கே ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை இருக்குது அப்படின்னா, மார்னிங் ஐ ஹாவ் சம் ஸ்மூத்தி வித் மில்க், பீனட் பட்டர், பனானா, பெர்ரிஸ், மிக்சட் பெர்ரிஸ், இந்த மாதிரி பனானாஸ்லாம் போட்டு ஓட்ஸ் போட்டு முஸ்லி போட்டு ஒரு ஸ்மூத்தி மாதிரி பண்ணிடுவேன். காலையில் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. மத்தியானத்துக்கு வந்து ஆஃபீஸில் நான் டீம் கூட கலீக்ஸ் கூட லஞ்ச் போயிடுவேன், வெளியே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போயிடுவேன், இதர் இட்டாலியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு லஞ்ச் அங்கே முடிஞ்சிடும். நைட்டுக்கு மட்டும் ஐ குக். ஒரு நாளைக்கு குக் பண்ணால் 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு வச்சுப்பேன். பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி தான் மோஸ்ட் ஆஃபாக குக் பண்ணுவேன் நான். அங்கே ஃபுட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ், ஏஷியன் ஸ்டோர்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இருக்கும். அங்கே லோக்கல் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். நம்ம ஊரில் என்ன கிடைக்குது எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ ஃபுட்டுக்கெலாம் நமக்கு யூரோப்பில் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் எல்லாமே கிடைக்குது. காஸ்ட்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? காஸ்ட் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் ப்ராபபிலி ஃபுட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஒரு 2 to 2.5 times the price of Indian rupees இருக்கும். அவ்வளோ அங்க நீங்க பார்ட் டைம் பண்ணீங்களா? ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் வந்து காட்ஸ் கிஃப்ட், நான் இது வரைக்கும் எந்த பார்ட் டைமும் பண்ணலை. நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ண உடனே ஒரு 2 monthsல எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் அசிஸ்டன்ஷிப் கிடைச்சிருச்சு. அங்கே ஜெர்மனியில் அது ஒரு கல்ச்சர். நீ ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு நம்ம மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுற ப்ரொஃபஸர்ஸ் கீழே வந்து ஸ்டூடெண்ட் அசிஸ்டன்ஷிப் கேட்கலாம். கேட்டால் அவங்க வந்து per month 550 euros to 600 euros கொடுப்பாங்க. ஃப்ரீயா? இல்லை, அவங்க நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். பார்ட் டைம். ஓகே ஹவ் ஐ கோ, நான் தப்பாக அதை பர்சீவ் பண்ணிட்டேன். பார்ட் டைம் இன் சென்ஸ் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிட்டு மெக்டியில் கேஎஃப்சியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், அது ரொம்ப அதிகம். நம்ம ஊர்ல மட்டும்தான், இந்தியாவில மட்டும்தான் பேச்சுலர்ஸே சரி மாஸ்டர்ஸே சரி we are dependent on parents money and also we have hostels and mess அங்க because எல்லாமே டபுள் த டைம்ஸ். நாம வந்து பேரண்ட்ஸ்க்காக நம்ம கேட்க முடியாது. ஆமாமா, இல்ல நமக்கு சிஸ்டம் வேற. இங்க நமக்கு காலேஜ் போறோம் அப்படின்னா நமக்கு அங்க ஹாஸ்டல் இருக்கும், ஹாஸ்டல்ல மெஸ் இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெல் செக்யூர்ட் இன்சைட் தி யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ். பட் அங்க வந்து பேச்சுலர்ஸ்க்கும் சரி மாஸ்டர்ஸ்க்கும் சரி அங்க ஃபுட்டுக்கு வந்து எய்தர் students have to cook by themselves. Bachelor students will cook themselves.
they will stay somewhere in PGs. அங்கே ஹாஸ்டல் கல்ச்சரே கிடையாது, காலேஜ் ஹாஸ்டல் கல்ச்சரே இல்லை. அங்கே எல்லாரும் வெளியே தங்கி ஆகணும். ஒரு யூனிவர்சிட்டி டவுன் இருந்தது அப்படின்னா, if 40,000 students are studying at the same university, the university will not provide an accommodation. It's not too common for university to provide accommodation, and it's not also their duty to do. அவங்க business is to run an university, not to run dorms. அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப லிமிட்டடாக வச்சுருப்பாங்க அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஹாஸ்டல்ஸ் எல்லாம். ஸோ ஃபுட்டு அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். பேரண்ட்ஸும் வந்து they won't spend a fortune on their kids. ஒரு 17-18 காலேஜ் முடிச்சோடனே அவங்களே வந்து வேலைக்கு போய் just pay college fees. if அந்த கண்ட்ரியில் காலேஜ் ஃபீஸ் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா they pay college fees. இல்லைன்னா ஒரு பேசிக் மெயின்டெனன்ஸ் அளவுக்கு பே பண்ணிப்பாங்க. ரிமைனிங் the students have to hustle கல்ச்சர் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகம் தான் அங்கே அது இருக்கும். மாஸ்டர்ஸ் இன்னும் மோசம். மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே அப்பா அம்மா காசு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ மாஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே கோ ஃபார். ஆக்சுவலாக ஜெர்மனியில் வந்து அவங்க ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் மட்டும் தெரிஞ்சா அவங்க ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தராங்க மாஸ்டர்ஸ். ஆமாம், ஃப்ரீ எஜுகேஷன். அங்கே ஃப்ரீ எஜுகேஷனுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப இது. ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாதான் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கிடையாது. இது எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் ஃப்ரீ இங்கிலீஷ் ஸ்டார்ட் கோர்ஸும் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தான் அங்கே. அப்படியா? German public universities will never charge you. Probably they'll charge you around 300 euros per month, and most of which will be covered for your transportation costs. அது ஒரு டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க, செமஸ்டர் டிக்கெட் மாதிரி டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க ஜெர்மனியில். அது வச்சுட்டு யூ கேன் ட்ராவல். அதை வச்சுட்டு நீ கேன் லோக்கல் ரீஜனல் பஸ்ஸஸ் ரீஜனல் ட்ரெயின்ஸ் நீ ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயாக. இப்போ வந்து ஐ திங்க் தேவ் எக்ஸ்டெண்டட் டு all of Germany. All of Germany you can travel on any regional trains. 24 hours train, நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெயின் இருக்கு. ஆமா, ஐசி ஜெர்மனி பொறுத்த வரைக்கும் ஐசி இருக்கு, தட்ஸ் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ். then comes the regional trains. Regional trains they run on the same province. ஸ்ட்ரீட்ல போற மாதிரி, சப்வே போற மாதிரி, பஸ்ஸஸ் ட்ராம்ஸ் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் probably the all Germany ticket, Deutschland ticket வந்து they have made it free for, I mean you have to pay something but that will be covered within your semester ticket. So you don't have any problems. நான் இதெல்லாம் ஜெர்மனி விட்டு இட்டாலி வந்த வாட்டி இதெல்லாம் பண்ணாங்க. அங்க இருந்தப்போ நாங்க அந்தப்போ செமஸ்டர் டிக்கெட் ஒன்று இருக்கும். we have to pay 220 euros or something per semester. You get a semester ticket with a QR code and a photo, and you'll have to scan the semester ticket in all the trains, trams that you check in. இதான் சிஸ்டம். இப்போ வந்து ஆல் ஜெர்மனி ஃபுல்லாவே நீங்க எங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். given it's only regional trains. Super fast trains you still have to pay the ticket. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஜெர்மனி போயிட்டு அங்க ஜெர்மனில 2 வருஷம் படிச்சீங்களா? 2 வருஷம் ஜெர்மனில 2 years course, but I was there in Germany physically only for 1 year. The second year that has to be covered by your internship and your master thesis. So I clubbed both and I had to travel to Italy. So physically I was in Italy at Oirac Research doing my internship and my master thesis. So நீங்க வந்து இப்போ பே பண்ணது வந்து இது ரெண்டு வருஷத்துக்கும் சேர்த்து ஒட்டுக்கா பே பண்ணீங்களா இல்ல அங்க மொத்த காஸ்ட் எப்படி அங்க ரன் ஆகும் அப்படின்னா, how much you have to pay for a German university, German public university is that each semester you have to pay semester ticket. That should be around 300 euros roughly. ஒரு செமஸ்டருக்கு நான் மொத்தமா பே பண்ணது per semester 300 euros. So that's roughly translates around to 20,000 euros, 27,000 or 26,000 rupees. Sorry, 27,000 rupees it should charge. Then I had my hostel fees, hostel dorm fee, that's around 220 euros per month. So then another 150 euros adds up for my food cost. 6 மாசத்துக்கு எனக்கு 2,000 euros plus ஒரு 350 euros. இதுதான் மொத்த 6 months செலவே. roughly translate around. So நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் இங்க இப்ப செலவு பண்ணிருக்கீங்க. So another year you செலவு செஞ்சிருக்கீங்க. மொத்த expenditure without adding flight tickets. I travel often to India. Every 4 to 5 months I come back to India. Without flight tickets I think it should have been less than 4.5 lakhs for me for first 1 year of my German stay. But I think I recovered most of the cost because I worked as a student assistant for 6 months there. So you didn't pay anything in Italy? I didn't pay anything in Germany. No, I don't get it. First Germany இருந்தேன். First Germany 1 year இருந்தேன். So இந்த 1 yearல எனக்கு மொத்தம் ஆன காஸ்ட் 4.5 lakhs இருக்கும். Okay. Roughly.
Second year நான் இட்டாலிக்கே வந்துட்டேன். இட்டாலிக்கு வந்துட்டு I was paid. Well, I came in Erasmus. Oh, you are paid. So I was after paid. it's a paid internship. Okay. Yeah, it was a paid internship by both Erasmus as well as my research center. So I was doubly paid for my internship, and then for my master's thesis also I was doubly paid. It was again funded by the Erasmus and Iraq research. So I had really enough amount of money around that time. Yeah, okay. Yeah. So unfortunately I didn't do any odd jobs for my part time. Yeah. So I was blessed. So what is Erasmus? Erasmus, the schema that I got a scholarship is called Erasmus Plus. That is for students who need to travel to another country to do an internship. So since I registered as a student in Germany and I had to move to Italy, I was eligible to get this Erasmus Plus internship, which is a mobility internship, mobility scholarship. It gave me around 900 euros per month. So I was also paid around 900 euros per month. Per month. I was also paid 900 euros at Iraq Research for my internship per month. So it was around 1,850-ish each month I was paid by during the internship and also during my master thesis period. Yeah. So after doing an internship for 1 whole year, then you got the job with Italy in Italy. At the same place, yeah. I got the full-time offer. By the time I finished my first 6 months of So how was the placements given there? No, there is no concepts called placements. You have to go for job. You have to go see. The best way to get a job there is to successfully convert your internship into a full-time job. That's the best way. How did you do that? Somehow they liked my work and I got it. Yeah. That's how people anywhere in the world, be it in US, be it in Europe, they get the first job through their internships. Yeah. This is part of the networking. You know? Yeah, it is. People mention the word networking, but they don't tell you how to do networking. Yeah. And this is how things work. You know, the previous work you do becomes... Yeah, I've heard about it actually. I was heard that நீங்க வந்து போய் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ல லைக் இன்டர்ன்ஷிப்ல வந்து நீங்க பண்ற ஒர்க்கோ இல்ல சம்திங் யூனிக்கா உங்ககிட்ட இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சா அவங்க வந்து உங்களுக்கு வேலை தந்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க சொன்னாங்க. But they only said what நீங்க வந்து இது like you have to impress them in any such way அந்த மாதிரி சொல்லி. It's not about impressing, it's about doing your duty. Yeah, I meant that. Yeah, it's about if you are able to do your duty to 100%, anything that you do. So you are a YouTuber now, so you took the effort to travel from your home to come here. You spoke to me beforehand, you know, you had that passion to do this, right? Yeah. So you are trying to do it to your best. So anything that we do in life, if we actually do it like 100%, probably you will get the rewards as when you need it. நீங்க வந்து லவ் மேரேஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உங்களை பத்தி வந்து வீட்டுல எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த அண்ணா வந்து எவ்வளவு மார்க் எடுத்து சின்ன வயசுல இருந்து உங்க பேரை சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க. சின்ன வயசுல இந்த அண்ணா இவ்வளவு கட் ஆஃப் எடுத்து இவ்வளவு மார்க் வாங்கி இந்த காலேஜ்ல சேர்ந்து இப்படி எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க. நீங்க என்கிட்டயும் சொன்னாங்களே, என்ன சொன்னாங்க? என்கிட்டயும் உங்க சித்தப்பா பாத்தியா, டாக்டர் சித்தப்பா இருக்காரு, இன்ஜினியர் சித்தப்பா இருக்காரு, சிங்கப்பூர்ல இருக்காரு, நீயும் வந்து நல்லா படிக்கணும், அவங்கள மாதிரி நல்லா படிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிதான் சொல்லுவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம நம்ப கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து லவ் மேரேஜ் வேற பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு. எங்க வீட்டுல வந்து லவ் மேரேஜ் அப்படின்னு கேட்டாலே வந்து அந்த வார்த்தையை வந்து சொன்னா அது பெரிய குற்றம். நீங்க வந்து குற்றம் புரிஞ்சுட்டீங்க. சோ நீங்க வந்து அது உங்களால எப்படி வந்து உங்க லவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அந்த ஜேர்னி தான் வந்து ஆக்சுவலா இந்த வீடியோல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பார்ட். நீங்க வந்து சொல்லுங்க. தெரியுமே, எனக்கு தெரியும். The girl that I married now, the love that I married to, நாங்க வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட் மூலியமா மீட் பண்ணோம். என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனுக்கு பர்த்டே 2020 கோவிட் டைம் அது. அப்போ வந்து அவளோட கலீக் வந்து என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு. ஸோ அப்படி ஒரு மியூச்சுவலாக நாங்கள் மீட் பண்ணி நாங்கள் பேசிக்கிட்டது தான். அப்படிதான் வந்து பேச ஆரம்பித்தோம். கோவிட் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ பேச ஆரம்பித்தோம். அப்போ நான் யூபிஎஸ் எக்ஸாம் ரொம்ப தீவிரமாக படிச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த டைமில் தான் ஐ காட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டாக் டு ஹர்.
ஷி வாஸ் சூப்பர், பயங்கர எனர்ஜியோட இருப்பாள். நான் அப்போ ரொம்ப எக்ஸாம் படிச்சதான் அப்படியே எனர்ஜி லோவாக ஈவினிங் இருப்பேன். அப்புறம் மேடம் தான் எனர்ஜி கொடுப்பாங்க டெய்லி. அப்படி பேசினது தான். மற்றபடி அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக நான் தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் வந்து கிளியர் பண்ணலன்னு தெரிஞ்ச உடனே மேடம் அப்போ டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க, எப்படி இருக்க, ஆல்வேஸ் வெல், ஆல்வேஸ் குட் வித் யர் மைண்ட் செட் எல்லாம் அப்படின்னு. அப்போ தான் மறுபடியும் பேச ஆரம்பித்தோம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நேரம் பால் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அரௌண்ட் த டைம் மறுபடியும் பேச ஆரம்பித்தோம். we liked each other genuinely. Then before leaving to Germany, I told her that I like her, that I would like to marry her. நான் கிளம்பத்துக்கு 1 month பேக் தான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் மீட் பண்ணல. அதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் தான் பேசிட்டு for around 3.5 years. 3 years we were. Yes, sir. 3 years. For 3 years we didn't meet because I was so much into my UPSC preparation. I couldn't have a distraction. I couldn't afford a different distraction back then. And then after அது எக்ஸாம் படிக்கிறது வந்து ட்ராப் ஆன உடனே தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்து ஒரு 1 monthல நான் ஃப்ளைட் இருக்கேன். அப்புறம் சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட பார்த்து சொன்னேன். ஒன் வீக் எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிட்டேன், எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஒரு பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் அவங்க ஹிஸ்ட்ரிலாம் கேட்டாங்க, ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி தான் கேட்டாங்க. அதெல்லாம் சொன்ன வாட்டி அதுக்கப்புறம் 3 years from then we got married recently. Just last month we got married. ஸோ இந்த ஒரு ஜென்ரேஷனில் வந்து யாரையுமே நம்பாத ஒரு ஜென்ரேஷனில் இயர்ஸ் ஆஃப் லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருந்திருக்கு. இப்போ வரைக்கும் 4.5 years மேலே ஆயிடுச்சு. ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு 2.5 years தான் ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஐ டென்ட் see her as a பார்க்கும்போதே பார்க்கணுன்னே அப்படி மின்னலை படத்தில் வர மாதிரி இவள் தான் என்னுடைய மனைவி காதலி அப்படின்லாம் எனக்கு இல்லவே இல்லை. ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஃபோர் கெட்டிங் இன்டு எனி ரிலேஷன்ஷிப் ஆக்சுவலி பார்ட்னர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கு. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டா எப்பயும் ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கணும். ரெஸ்ட் கம்ஸ் இன் பிட்வீன் அண்ட் கோஸ் ஆஃப். ரெஸ்ட் எவ்ரிதிங் நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறது தான் இட் வில் ஸ்டே ஃபார் எவர். தட்ஸ் வாட் ஐ பிலீவ். ஸோ ஐ வாஸ் லக்கி. ஐ எம் ஸ்டில் லக்கி டு ஹேவ் ஹர் பை மை சைட். யா. ஸோ நீங்கள் நிறைய கான்ஃபரன்சஸ் போயிருக்கீங்க, நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதில் வந்து அங்கே போய் நீங்கள் வந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸ்லாம் எப்படி வந்து உங்களுக்கு பிளான் பண்ணி எப்படி போனீங்க? அதுக்கப்புறம் அங்கே உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர் எதுவும் இருந்தது இல்லையா? எனக்கு இன்னுமே ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கு. இன்னும் கேமரா ஷை தான், ஸ்டேஜ் ஃபியர் தான். பட் ஐம் லேர்னிங் டு கோப் அப் வித் த மெக்கானிசம். அதுக்கு ஒரு கோப்பிங் அப் மெத்தடை நானே உள்ளுக்குள்ளே ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். சம்டைம்ஸ் இட் ஒர்க், சம்டைம்ஸ் இட் டசன்ட். பட் if you are confident with your content, if you are confident, then I think it's easy to solve. But I'm struggling within. I seriously have stage fear till now. I'm still camera shy even in this interview, but I'm trying to overcome, trying to find a coping up mechanism. எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் இருக்கும். லைக் இது பண்ணா எனக்கு இந்த இடத்துல இப்படி ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லாம எனக்கு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எதை சொல்லுவீங்க? இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டேஜ் ஃபியர் இல்லாமல் நான் வந்து பண்ணோன்னா எனக்கு வந்து கரெக்டாக நான் ட்ரெஸ்அப் கரெக்டாக பண்ணியிருந்து இல்லைனா வந்து அந்த மாதிரி இருந்தால் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் எல்லாரும் முன்னாடி பேசுறது கொஞ்சம் ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை வந்து I think practice makes man perfect. The first time I did a presentation in Italy after after coming here for an internship, I struggled a lot to present the content that I had to. Even though I was the one who prepared the presentation, I was the one who did the work behind the presentation, I still had tough time in encountering people before you during a presentation. Then what I noticed was the people there were super supportive. They could understand, because even Italians have this problem of talking in English fluently. They also have a problem when it comes to language that is not your mother tongue. Everyone in this world has this struggle. Everyone has to struggle. That's the first stage. And then the next stage comes how you prepare to face the struggle, during which my colleagues or my friends, they helped me. They told me to practice beforehand, practice the speeches, stand in front of the mirror, see the slide, and once you practice, it comes off easily. So what I did in the stage 2 was to have 3 points per slide. So the presentation that you need to give to the bigger audience will definitely not be more than 5 minutes. The scientific presentation, probably it will extend up to 10 minutes,
Probably it might extend up to 20 to 25 minutes, but mostly the assignments would be to present for the first 5 minutes, for the 5 minutes or 10 minutes. So what I will do, what I did in the stage 2 of overcoming is that trying to find 3 points per slide, and I know for each slide I would take less than 30 seconds. So I would count the number of slides. If it's 5 minutes, I have 10 slides. If it's 10 minutes, I have 20 slides. So for each slide, I have 30 seconds to deliver. For each slides, I have 3 things to say, 3 important things to say. So when I practice this in before a mirror, or while a video being recorded or an audio being recorded, I think I become more confident, because I know once I see the slide, the things that I memorized, the sentences that I memorized, that just flashes into my brain so quickly than before practicing. So that helps me to deal or encounter with the stage fear. Once you are confident, the accent changes. Yeah. The voice gets into the bass voice, the bass voice or the main that comes out, and that's the flow to each and every words that pass on from your mouth. So it actually feels good when you're confident. Yeah, it actually feels good when you're confident. Yeah, that's the point. If you're well dressed, half of the business is already done. So next 50% of the business lies on how well you prepared before the presentation. And for each presentation that you do, you need to think as if it's your first presentation and your final presentation. So that gives you a high, and that energy leads you to give a better presentation. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருந்தது 11th வந்து கேப்டன்ஷிப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ வாஸ் இன் எம்ராய்டு. ஸோ அப்போது நான் வைஸ் கேப்டனாக இருந்தப்போ நான் வந்து சொல்கிறத லைக் குரூப் ஷுட் ரிப்பீட் பேக். ஸோ நான் ரொம்பவே பயந்தேன் அந்த இடத்துல. லைக் சொல்லும்போது சொல்லிட்டேன், லைக் ஃபாஸ்ட்டாக நான் சொல்லிட்டேன். அவங்க சொல்கிறதுக்கு நான் வெயிட்டே பண்ணல. ஸோ இட் வாஸ் ஆன் ஸ்டேஜ், ஹோல் ஸ்கூல் இருக்கு, பிரின்சிபல் வந்து நான் முறைக்கிறாங்க. நான் அப்புறமா தான் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். அப்புறமா they told me to repeat again. That was the worst thing that I ever did. Embarrassing moments. Yeah, like அதுக்கப்புறம் யாருமே அதை பத்தி என்கிட்ட வந்து பேசல. லைக் யாருமே பேசக்கூடாது அப்படின்னு நான் வேண்டிட்டு இருந்தேன், யாரும் வந்து பேசல. I think faltering or choking in a stage or at a place where people see you, I think that comes part of the anxiety. The brain gets blank when you face a crowd. It's because our brain we are not tuned to face an audience. We are not tuned to see people, right? We are never even tuned to like speak with the person front of us. That's the reason. It's not the group actually. It's the person. We are not even speaking with anyone. That's the problem here. I think that's where the problem starts. Once you start facing people, I think most of the problem gets solved. And also, while you are on a stage or while giving a presentation, I think focusing more on the words that you speak, focusing more on the pronunciation of the words, and giving some time for you to breathe in and breathe out, trying to fix the rhythm, trying to find a rhythm in breathing in and breathing out, or focusing just only on breathing in and breathing out while delivering a speech helps much better. Because your focus is not on the people that see you. You are not conscious that people are seeing you, right? So your focus shifts from the attention that the people give you to the breathing rhythm. So when that changes, automatically you will focus on, you will go on a auto what do you call autonomous driving. The brain goes into this autonomous driving mode, and your content just gets more crispy, and the words are being much more better pronounced, and we are easily able to counter. I still have the struggle. Even now I have the struggle. I'm still in a struggle, but I'm trying to give a better content. Yeah, that's how it is. Even when I try to communicate in Tamil, I have this problem. When I try to communicate in English, I have this problem. I still have this stuttering issue, just more of genetic, so I cannot help it out. Actually, it's genetics. Yeah, stuttering is more of genetic. So I know people who stutter much worse than what I do, but still. No, I do. I also do this. Starting, I struggle to frame sentence even in Tamil.
Even in Tamil, I was worse. Yeah, that's there. See now that more you face the camera, more content you try to generate. I think you will face that part of Jayashree out. Yeah, I already Isn't did. it? Yeah. That's how it becomes. When you see people higher than you, at a higher ranks or at a better career, like the professors that I meet, they still do have a stuttering problem. People who have completed their PhD, who completed their doctorate, I know people who stutter a bit more than me, even worse than me. But those people, I feel always so humbled because they focus more on the content and not on their stuttering. They never see the stuttering as a problem. They just see part of themselves, they accept it, and they just move on. Their focus is only to deliver the content. Even when I go to the conferences, I see people from China. They are so bad at English, but they are super confident on delivering their stuff because they know that they are part of the research, is one of the superior researches that they do around the world. And even though they don't have better English, they still come out of their comfort zone and try to deliver it in English. They focus only on the content. They don't focus on the stuttering, they don't focus on the language problem. It doesn't matter. At a higher stages, people won't judge you for stuttering, people won't judge you for your bad English. People only judge you based on the work that you do. Only. So நீங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க? ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன? Future plans, all that I've been planning these many years haven't gone as planned. Plan பண்ணாம just go with the flow, just go with the rhythm, just try to get better opportunities as I go. That's it. I don't have any plans. I just want to be a better person every day. Every next day I face, I think I need to be a better person. I am a man of flaws. I have a lot of flaws within me. I'm trying to encounter each one of those and trying to solve those. At the end of each day, I just try to evaluate a bit. Okay, am I a better person today? That's it. And with respect to what I work, I think I'm trying to deliver my best each and every time that I need to deliver. So I think that keeps me running. Otherwise, I just don't want to have any plans and stress myself out. Yeah. What are your hobbies? What did you say that your hobbies still you follow now? I'm a man of hobbies. I have a lot of hobbies. I have a lot of hobbies to do. I would say I'm a jack of all arts. I'm not an expert in anything that I do, but I think I'm a really quick learner. I think I sing not bad. I take good photos. I think they can give you good testimony on that. And that's it. No, I do photo editing. I love Lightroom stuff. You have a YouTube channel. I have a YouTube channel that I sings really good. I've heard. I do electronic music production. So I have a small studio back in Bolzano where I have a small keyboard with a really good laptop setup and headphones. I just try to produce some groove, produce some music. So I hear myself and I know it's shit and just dump it off. So that's how my hobbies go. And I go hiking. As I said, I'm in the middle of the mountains, middle of the Alps. So I go hiking every Saturday or Sunday. At least I try to go every Saturdays for hiking. Yeah, this is how it goes. Okay, good. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்னோட சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.